Hi, welcome to Vishnu IAS. Today we are going to discuss a topic which is related to Ekalavya model schools. First, before entering directly into the topic, so what is Ekalavya model schools or Ekalavya model schools ante enti? Idoka residential school. This is a residential school. The main school gunchi, like when it is started, who started these schools, why it is important. సో ఈ త్రీ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఇది ఎవరి కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్, దెన్ వి విల్ ఆటోమేటిక్లీ అండర్స్టాండ్ ది టాపిక్. సో ఈ స్కూల్స్ 1997లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ ది హ్యావ్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ స్కూల్స్. దిస్ ఈస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆర్ central government established schools. The syllabus would be central syllabus. So ee schools ni central government established chesindi. So main motive of this schools is to provide the quality of education to scheduled tribes. So main motive, so enduku ee schools ni establish chesinarante main ga scheduled tribes స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే రిమోట్ ఏరియాస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉంటారో, సో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ ప్రాపర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ స్కూల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. సో దెర్ ఆర్ మెనీ స్కూల్స్, లైక్ మోర్ దెన్ 700+ స్కూల్స్ ఓవరాల్ ఇండియాలో మోర్ దెన్ 700 స్కూల్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ఆల్ ద స్టేట్స్. సో మెయిన్ ఈ స్కూల్స్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే నాట్ ఓన్లీ scheduled tribes, it is also for other categories, but mainly focused on scheduled tribes. So more than 80% tribal areas lo, so వాళ్ళకి more than 80% reservation ఉంది. Remaining 20 is for other categories. Remaining 20% is for other categories. And one of the main criteria, so if you are for the eligibility is the student's age should be in between 10 years to 13 years. 10 ఏళ్ళ నుంచి 13 ఏళ్ళు మధ్యలో ఎవరైతే ఏజ్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట టు జాయిన్ ఇన్ టు ది స్కూల్స్ ఆర్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్స్ టు టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ది స్కూల్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీ స్కూల్స్ విచ్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ and these schools, so it's like it doesn't provide the primary education, it is they provide education for students from 6th standard to 12th standard. 6th to 12th standard, 6th to 12th class చదువుకోవడానికి మాత్రమే వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. So and one more criteria, so another criteria is the students' parents who are ready to join their students, their annual income, parents యొక్క annual income 2 lakhs, urban areas లో అయితే 2 lakhs దాటకూడదు, it should not be more than 2 lakhs. Similarly in rural areas లో ఉన్న students' parents annual income 1.5 lakh, it should not exceed more than 1.5 lakh. So this process, the government will conduct the exam depending on the notification and the vacancies in the schools. So government conduct the exam. The exam would be of 100 marks and the exam would be for 2 hours. So exam only 5th class students ki eligible ante. Only 5th class students who are studying 5th class, and the syllabus would also be like 5th class syllabus. And the age limit, some students may be for say 5th class, they may have 10 years, 11 years, 12 years, 13 years. Maximum they should not exceed 13 years. In some cases like differently able students, వాళ్ళ ఏజ్ ఇంకొంచెం 2 years వాళ్ళకి ఎక్స్టెండ్ చేశారు. So this is all about the school and the process. So why it is important? ఇప్పుడు present మనం మన టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం. ఫస్ట్ we understood what are Ekalavya model schools, what is the main purpose, then purpose ఏంటి, to provide quality education for the
students who are in the tribal areas to provide quality education. Now why it is in news? Because nearly 600 students, approximately 596 students from these schools have cracked IIT and NEET examinations. So it is a great achievement so far for the Ekalavya model schools. Like these students have achieved and they have cracked the exams like IIT, JEE and NEET, and they are going to enter into the prestigious IITs, NITs and medical colleges all over India. And mainly these schools are all over this India, but the 12 states, the students from 12 states have cracked this exam. So a state nunchi totally 12 states nunchi students ఈ exam ని crack చేశారు. So what are these 12 states? Students from Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Gujarat, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Maharashtra. So these students from these states have qualified for this IITs and NITs and prestigious medical colleges. So this is all about this today's article. But why it is important? Because this is a great achievement. It had a great impact, and this results needed to take into the public. The Tribal Affairs Ministers Jewel Oram and Minister for State Durga Das, they have conducted a meeting together to express to appreciate the students, officials and teachers across the schools who have cracked the exams, and to showcase and the importance of these schools and to create public awareness that the students who are from these tribal areas and who studied in these schools have cracked the prestigious exams, and they have entered into IITs, NITs and medical colleges. So this is one of the great initiative and flagship program of Ministry of Tribal Affairs. So this is all about today's topic. Thank you.